Ya, lepas chapter 6 apa? Apa tahu lepas chapter 6? Yang ni kita nak masuk chapter 6 kan? Lepas chapter 6 apa? Come on. Ha? Lepas chapter 6, test lah. Written test, minggu ke-9, minggu ke-8 ni kan? So next week, kita akan ada test. Chapter 1 sampai chapter 6. Tu dia. Tak. Ha? Tak jumpa chapter 6 ni yang PPTX. Oh, saya tak share screen. Ya Allah. Tadi kan tutup recording. Okay, so chapter 6 ni dah cohort lama chapter 9 lah. Ataupun final chapter. Cohort lama final chapter adalah chapter yang terakhir. So yang cohort baru kita tambah 3 lagi chapter iaitu Python dengan parallel programming. So yang ini adalah chapter 6 untuk yang cohort baru. Cohort kamu lah. Dah 3 semester dah kita pakai yang ni. Alhamdulillah. Okay. Jadi ya. 34 slide. Ada sejam ni. So satu slide 2 minit. Betul. Alright. Okay. So chapter 6 sebelum test kamu. So dalam chapter 6 ni kita ada stream server and client design. Okay, stream tu apa? Protokol apa pakai stream? TCP. Alah, tak jawab pun. Okay, and then second is datagram server and client design. Okay, yang ni pakai protokol apa? Kedua je TCP dengan UDP. Yang ni adalah UDP. Kan, UDP. Pointer mana pointer? Laser pointer. Alright. And then macam mana kita nak tengok pula untuk client design, server client design untuk broadcast. Untuk broadcast UDP lah ni, datagram. Broadcast tu dia macam mana kita nak hantar kepada semua. Kan? And then kita tak nak hantar semua tapi kita nak hantar select je. So multicast macam kita nak hantar dalam grup WhatsApp kan. Grup WhatsApp tu multicast ke broadcast? Pun tak jawab. Okay. Saya broadcast ni hantar kepada semua orang yang kamu add dalam WhatsApp kamu kan. Dalam list kan. Multicast kita select dalam grup saja kan. So grup 1 multicast untuk multicast grup 1. Grup 2 grup 1 mungkin ada yang tak terima kan. And then HTTP server design, macam mana HTTP tu berlaku. Simple lah, simple HTTP. And then SMTP untuk mail. Alright. Kita tengok TCP server dulu. Okay, for this stream server, kita akan pakai socket API call, tapi kita akan guna date and time information. Date and time information. Kita akan cuba illustrate, kita cuba imagine macam mana kita nak pass date dengan date time. Yang tadilah date time. Kan? Date, so dia bagi sekali dengan time. Betul? So yang bestnya share ni dia ada time siap-siap kan. Ada millisecond lagi kan. Millisecond ni boleh sampai berapa? 53 6 bukan millisecond, second lah, sorry. Second 2 kan. Ni second kan. Ni second, sorry, ni second. Millisecond lagi laju. Saya pernah suruh buat sampai millisecond. Ni second je. Nampak? Saya boleh klik dalam 1 second boleh klik 2, 4, 5. Kan? Cuba try.
Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali dalam 1 second. Semula, the stream server and client utilize a TCP connection to communicate the date and time information from the server to the client yang akan tunjuk dalam figure 9.1. Ini figure 9.1 lah, patut 6 kan. Right. Okay. So, here belah kiri client, belah kanan server. Macam biasa, server ada socket, bind, listen. Faham dah kan? Kita punya apa nama sistem call kita pakai function socket, bind dengan listen. Sebelah client ada socket dan terus connect. Connect sebelah server akan accept sebab dia tengah listen. And then bila terima, so apa yang server buat akan hantar date time. Passing date time. Sebelah client ada system call nama receive. Sini write, receive. Kenapa tak pakai read dengan write? Write dengan read pun boleh. Ni sengaja dia buat pair tak sama. Patutnya read, write ataupun send, receive kan. Menunjukkan boleh. Okay. So boleh. Yang pair tu lagi boleh lah. Yang itu yang kita faham awal-awal konsep kita. Read, write, send, receive. Kita sama ada pakai read, write ataupun send, receive. Rupanya write dengan receive pun boleh. Jangan kamu buat write dengan send sudahlah. Dua-dua hantar tak ada orang terima kan. Dan dua-dua akan close at the end of the program kan. Okay. Boleh. In order to accept client connections, the server must create a socket, bind a known name, and then use the listen call. Okay, untuk specify its willingness to accept connection. So similarly, the client must also create a socket using socket function in order to communicate. Before any communication can occur, the sockets must be connected. Betul. From the server perspective, this implies an accept call that creates a new client socket at the server through a listening socket. Accept sebelah mana? Server ke dekat client? Dekat server. Recall that the listening socket exists only to accept incoming connection. Kenapa? Listening ni hanya untuk accept incoming connection. Communication to the client occurs only through the newly created socket written by the accept call. So sebelah client apa kena buat? From the client, the connect call connects the two socket endpoint together to allow them to communicate. Patah balik. So sini connect to accept. Boleh. And then the receive and write call illustrate the data communication in the example yang cerita tadi kan. This call could also be read and send depending upon the desire of the implementer. Tak kisah mana-mana pun. So mesti pasangan dia read, tukar pakai read, write, ataupun send, tukar pakai send, receive. Okay. Finally, the close call is used to terminate the connection. Closing the socket is managed by both ends because each must close their socket to completely close the conduit between them. Habis. Itu je. Kan? Stream server client design. Next, datagram server. Next, datagram server client design pula. Untuk datagram server client design, macam mana dia kita nak pass date and time juga. Okay. The datagram server and client utilize a UDP connection to communicate the date and time information from the server to client. Recall from the stream server that the connection takes place to create a virtual circuit between the client and server. With datagram communication, this is not the case. Therefore, we must alter the communication in order to make the server aware of the client request. Maksudnya, kalau kata TCP tadi, dia ada apa nama listen, accept, apa semua tu. Dia ada orang panggil apa? Ada three-way handshake. Kalau kamu tahu TCP kan. Tapi UDP dia tak ada. Macam mana kita nak tahu klien tu nak bercakap dengan server? So kita kena alter. Kita kena bagi dummy request daripada, bukan dummy lah. Klien tu kena hantar mesej dulu kepada server. Kan tadi server hantar mesej kepada klien kan. Sebab dia pakai connect dengan accept kan. Dia kenal tu dia bagi data. So maksudnya
server tu kena send dulu dekat klien tu kena send server ke klien? Klien kena send dulu dekat server, baru server bagi date. Tapi takkanlah klien nak hantar date. So dia akan hantar apa? So tengok. Okay. The data flow data the diagram, so illustrating the socket API call shown in figure 2. Okay, figure 2 kita tengok dia bagi apa. Tada. Dia hantar apa ni? Tengah-tengah ni. Hantar spacebar je kan. Hantar spacebar pun jadilah janji server faham berlakunya communication kat situ. So bila diterima saja kosong null ni ke, so kemudian server akan hantar balik kepada klien. Nampak tak? So klien akan hantar. Dia tak pakai send, dia pakai send to. Server tak pakai receive, dia pakai receive from because is UDP. Right. Clear tak? Tak clear, ulang balik. Clear. Bolehlah sikit kan. Cakap bahasa Melayu ke. Okay, kita cakap bahasa orang putih pula. At the server, we set up by creating our socket and then binding a name to it so that the client can locate it. So kita ada socket dan kita ada bind kat server. Socket, kita ada bind dekat server. Okay. Okay, sebelah client similarly creates a socket in order to communicate. Note that the Telegram server does not use listen or accept. This stream specific call that are never used by the Telegram socket. The server then use receive from call to await a client datagram. This is necessary so that the server knows when a client desires the time and the information. Yang dihantar null tadi kan. Ni kan, dihantar ni. So dia tak ada connect. Accept tak ada. Dia tak ada listen kan. So because the Telegram socket are unconnected, some way is needed to identify the client request daripada yang connection tadi. Daripada send tadi kan, send to tadi kan. We have chosen this method because it's still simple and provide us with the necessary client information at the server. Tahu? Kan? Sebab dia simple, kan, necessary information dah cukup. Itu je dia nak, dan client akan dapat date and time daripada server. Okay. Once the client send a null message to the server receive this message and using the receive from call can identify the source of the message. This message is then used by the server in the send to call to return the time and the information. Note the symmetry in socket API function for the Telegram server. Finally, both the Telegram client and server applications use the close function to end the socket sessions. Clear? Next, kita pergi yang ketiga pula. Tengok broadcast UDP. Okay, macam mana server and client design dia. Right, the broadcast Telegram server and client utilize a UDP connection to communicate the date and time. Kita pakai date and time juga. Okay, date and time information from the broadcast server to the client. Because the communication is broadcast, there is no physical connection between the client and server. Senang saja. The client need only subscribe to a broadcast port in order to receive broadcast datagram. So macam mana kita nak tahu client ni connect kepada server? So client yang kena subscribe. So untuk that kita akan pakai socket option, nama dia set soop. Okay, the server must use a socket option in order to generate broadcast datagram using the set soop call. Yang minggu lepas kan? Tengok kan? The data flow that diagram illustrating the socket API call for the broadcast client and server is shown in figure 3. Tengok macam mana pakai set soop tu dekat sebelah server. So belah client pula yang bind. Okay. So bila saja dia bind, server dah set source option dia, so dia terus hantar. Lagi laju bukan tak? Tak ada cakap dulu, hantar balik. Sebab dia akan hantar siapa saja yang connect dengan bind kepada server ni, terus dia dapat date and time. Laju kan? Laju terus hantar. Tak ada pergi mai. That's why kita usekan
datagram sebab dia adalah simple macam ni. So untuk time constraint macam gaming ke apa kan, better pakai this one. Tapi tak apa sebab dia ada satu lagi konsep protokol yang macam datagram tapi dia stream SDP stream datagram protokol. Cuba check balik protokol yang kita tak cover. Okey, penerangan dia untuk this figure 3. The server first creates a socket and then use set-op to permit the transmission to broadcast datagram. In order to receive broadcast and datagram, the client creates a socket and then binds it to the wildcard. Ingat tak? Address in address_any and broadcast port. The server use the API function to send the date and time datagram, directing it to the broadcast address and port. Because the client is already bound with the address and port information, a receive from API function is used to receive the broadcast datagram. The broadcast server then simply acts as a time-based broadcaster of time and date information. The client simply binds itself to the broadcast channel, allowing it to receive any datagrams emitted to the broadcast address and port. This differs from our traditional clients and servers, but illustrates the mechanism to create broadcast clients and servers. Okay. Next, kalau multicast pula. Multicast kita tengok diagram dia macam mana nanti. So the multicast datagram server and client utilize a UDP connection to communicate the date and time information from the multicast server to the client. As in the case of the broadcast server, because communication is multicast, there is no physical connection between the client and server. The client is only required to subscribe to the multicast address and port in order to receive the multicast datagram. Macam mana nak subscribe? Senang je. Pakai je set-op. Kat mana? Dua-dua kan? The server may send multicast datagram without any real configuration. The client must configure itself for membership within the multicast group in order to receive the multicast datagram. Nampak? So, dua-dua dekat client lah. Socket set-op, bind set-op lagi. Server relax je. So siapa yang dah masuk dalam group tu, so dia akan dapat daripada server. Server macam tunggu je nak hantar. Kan? So maksudnya that is multicast, tak semua yang dapat. Tadi broadcast dekat server dan set-op kan? Kan beza kan? Okay, so the data flow diagram illustrating the socket API call for the multicast client and server is shown in figure 4. Okay, this figure. The server begins by creating a socket and an associated name structure. So that is used to direct the datagram. So the client is a bit more complicated. Sampai dua tadi kan. After the client socket is created, socket underscore reuse address kena pakai. Pun ada dah dalam last week punya lecture kan. Socket option is used to allow the client to bind the multicast address and port number without the potential port in use error. So the name information is then bound lah kan. Bound past tense lah, to the socket multicast group address and port. So finally the multicast client must join the multicast group in order to receive multicast datagram. Macam mana nak join? Okay, this is done using the IP underscore address underscore membership socket option. So socket option kita pakai IP underscore address underscore membership. Kalau huruf-huruf besar ni semua adalah wildcard tadi kan, in underscore address any info semua huruf besar ni kan, ni adalah socket option. So kita dah cover. Okay, so referencing the multicast group address. Macam itulah belajar programming kan. Ada function, ada option. The server sends the date and time information to the client using the send to API function. In order to direct the datagram to the multicast group, the predefined group address and port number are specified within the send to call. So receiving the multicast datagram is provided by receive from API function at the client. Habis. Any question? Clear?
Okay, so kita pergi yang dua terakhir. Kita nak tengok design HTTP dengan UDP dengan mail kan. Okay. HTTP semua tahu kan. Sekarang kita pakai HTTPS tapi kita belajar balik lah. Sebab kita nak simple kan. HTTPS nanti banyak cerita dia kan. HTTP yang clear text ni senang. Kita tengok yang version tak version baru. HTTP pun ada version baru kan. Kita tengok yang simple saja. Okay. Simple HTTP server design. The Hypertext Transfer Protocol or HTTP is a simple ASCII-based protocol that operates on the client-server principle. The protocol is a synchronous request or response in which a client makes an HTTP request through a socket and server replies with an HTTP response through the same socket. So the request and response follow a very simple format that can be simple or very complex depending upon the particular need. Okay, so figure 5 ni tunjuk, tak ada tunjuk flow punya tadi kan. Dia tunjuk table ni sebenarnya. HTTP request. Okay, so request daripada siapa? Client. So dia akan hantar dalam bentuk ASCII. Kan, dalam bentuk ASCII kepada server. Dia tulis get space index.html http 1.1. Okay, so server akan respon http 1.1 200. Okay, so dia akan hantar benda ni balik kepada server dan server akan terjemahkan dia dalam web browser. So yang ni tak tunjuk, yang ni tak tunjuk kan date bila connection close, connection type text /html. So maksud dia hantar HTML ke text ke. Kalau dia hantar HTML, so dia akan hantar HTML. Coding HTML ni dia akan hantar daripada server. So server ni akan tunjuk dalam apa nama web browser. Dia akan runkan this HTML code ni. So akan nampak cantik lah. Kan, dia akan nampak cantik. So server connection kita akan nampak macam ni lah. So kalau kamu guna Wireshark ke apa, tak adalah dapat macam ni sebiji-sebiji ni. Dia akan dapat lebih lah sebab kita pakai HTTPS. Dan kalau HTTP biasa pun dah version berapa kan. Ni kita tunjuk yang basic je. Kan, basic saja. Okay. Kadang web page yang kita hantar tu pun besar kan. 2-3 kali kan. 2-3 paket ataupun 2-3 frame. Mau nak habis kan. Ni kita nampaklah satu frame, satu paket saja. Okay, the HTTP request shown in figure 5 is the simplest possible. Only the request line is provided. The request include the type of request ataupun get. Ada belajar kan option-option dalam HTTP. Get, post, request kan. The file name being requested adalah /index.html. So first file page atau front page kita adalah index.html file kan. And the HTTP version string that is understood by the requested HTTP 1.1. Note the Hypertext Transfer Protocol is documented under RFC 2068. The message flow is based upon a simple stream server and client as shown in figure 9.1. So HTTP is a stream-based protocol utilizing the TCP protocol. Okay. Ada. Okay, simple ni ada juga flow dia. In figure 9, figure 6. The HTTP data flow showing the utilized socket API function is shown in figure 6.9.6. Note that this is very simple scenarios. Production HTTP server and client provide more robust control. Okay, so sama macam yang biasa socket bind listen. Client ada socket connect dengan accept. So yang dia akan start write dengan receive ataupun send dengan receive. So dia akan write get yang tadi kan dalam figure file tadi kan. So dia akan write back yang tadi okay dengan HTML code, baru dia close. Boleh. As with any other stream socket server, the server begin by creating a socket using the socket function
binding a name to it ataupun using bind, and then announcing its willingness to accept client connection using listen. A call to accept then permits the server to accept new client connection. The client, which in this case is web browser, creates a socket and then connects to the server using the connect API function and initialize socket address underscore in structure. Identify the server address and port number. Port number HTTP apa? Port number HTTP. 80. Okay, good. Very good. Kan? HTTPS 443, kan? Now that the client is connected to the server, the client can announce its request. Okay, to retrieve a file, the get command is used ataupun recall from figure 5 balik. To specify the request is complete, the client ends the request message with a blank line. So nak tengok habis tak habis, so last kali dia akan request akan blank line. So sending the request is performed using the right call. So it could also use send. This function are synonymous. So the server receive the request to the receive function, but also could also be performed using the read call. After the client request is passed, the server send the HTTP response. See again figure 5 tadi, patah balik. The response is made up of the basic part, the response message header and the response message body. The header defines certain information that is used by the protocol but not commonly seen by the end user. Kan, memanglah dia dah tukar dalam browser kan. Kalau nak tengok, kamu right click tengok source source file kan dalam browser. Klik kanan nampak source ataupun inspect element ada source code kan. Okay, nampak yang HTML code. For example, the content type HTML tell the client that the message body should be rendered as HTML file. Dah. The body in this case, the HTML file requested by the user in that HTML. Note again that a blank line separate the message header from the body. Tu last kali lah. The right call is shown here to transfer the HTTP response message to the client who use the receive from function to receive the message. Finally, once the dialog is complete, the close function is used to the end the session. Okay. The HTTP server implemented by each of the discussed language provide very basic HTTP service. HTTP GET method. To content type will be supported text print dengan text HTML. Tadi kita pakai text HTML kan. The content type will be determined based upon the file suffix for the file to be served. The server will provide the ability to serve file from the local file system which are available in subdirectory where the server was started. Okay. So, contoh. Faham ke tak ni? Contoh saya ada sini kan. Okay, so JLS saya ada SG dulu. Ni dalam RTT 440 kan. Okay, R1 balik. Okay, JLS. So saya ada farm. Farm ni FreeBSD, Apache, MySQL, PHP. Macam XAMPP lah kan. Saja letak nama ni FAM. Kan. 13.1. Kan. Uni minus A adalah 13.1. Dia letak point tak boleh. Lagi dia hilang. Terus ni dot ni adalah dipanggil macam uitm.uitm.edu.my kan. So tak boleh letak dot. Faham lah ni 131. Okay, so kita pergi JSEC 3 netstat minus AN. So saya ada port 80 tak? Tak ada pula. Netstat betul.
Apache saya tak start ke? Start. Ini je. NR. Routing table. AN kan? Senang je kita check pakai browser lah. IP apa tu? 30 kan? 192.168.9/.30. Memang tak ada lah. Tak ada. Apache CTS tak. So, saya salah ubah ni. Saya pergi komen dekat 3. Nak tunjuk contoh. Contoh pula mati kan. 30. Exit kejap. Okay. So, just start sekali lagi. 3. etcrc.com. Ada hidup ni. Tak nak pula. Macam mana dia mati kan? Patutnya auto start lah. Tunggu. Starting Apache. Masa ada lagi tak? Ada lagi setengah jam. Setengah satu lagi kan? Time to be. Fail to start. Shutting down. Unable to open logs. So tak ada. 80 dia tak hidup. Kenapa ni? Start kan? Unit 6. Angguk restart balik kan? Klik kanan, close other tabs. Banyak kan? Kali lagi ya. Sabar. Saya ada masa. Restart. Dia berat kan? Boleh je nak tunjuk pakai XAMPP tu. Boleh juga. Semin ada. Okay, SSD Semin ada.
Takut RAM tak cukup kot. Takkan RAM tak cukup kan? Tadi kan tutup dulu. Macam tadi. 4 point. Senang lah. Tutup. Kemudian. Oh, payah ni. Banyak ni nak kena check satu-satu balik. Apa lagi nak tutup? Saya tutup Teams tu. Teams kena tutup tu.
Okey, sorry guys, tunggu lama kan. 10 minit. Bukan restart Apache lah. Bukan restart server lah. Restart laptop terus. Kan? Habis semua. Okey, masih recording kan? You dengar tak? Dengar, sir. Okey. So, saya dah berjaya tapi saya dekat first jail lah. First jail saya 30 tak berjaya. So, kita pakai yang 10 lah. 10. Okey, 10 ada HTTP. Semula semua kena buka balik. Skrin saya nampak kan? Nampak, sir. Nampak. Okay. So user 1 2 3. Okay, so kita telnet dah tak? Open 92.168.9.10 port 80. Kan? So saya telnet pakai port 80. So saya client 40 ni adalah client. And then the 9 saya apa? 9. Mana tadi 9? Download 9. Kan kat sini patut cari tak jumpa. Saya ada satu lagi nama dia KJM 18 download sini download. Kan? Chapter 6. Asal chapter 9 lah kan. 6. Dah balik tadi. Bla bla bla. Okay. So kita get bukan tulisan ni, gambar. Kan? So kita dah connect. So kita hantar apa nama get lah. Okay. Kita boleh get index.html http/1.1 dapat. Oh, saya dah connection close lah sekali lagi. Telnet ke 192.168.9.10.80. Okay, so saya hantar get ni. Enter. Apa pun. Okay, kena ada enter dua sekali. Okay, so server akan hantar bad request. Kan, so dia akan hantar request tu. Ni yang simple dia tak boleh pakai. Dia kena request dia tak complete lagi. Kan, rupanya tak kena. Tak walau bagaimanapun, so kita dapat juga server ada respon juga. Nampak kan? Server ada respon juga. Tu dan tetap bagi HTML file kan bad request. So kalau jumpa dekat browser macam ni lah. So yang dia hantar ni adalah could not understand sebab dia bukan version 1.1. Mungkin dia version 2 kan. Version 2 dia punya get dia lain lah. Kan? Get dia lain lah. Faham? Kali lagi kita try version 2 mana tahu kan. Version 2. Tu dia tak faham. Version 2 pun tak faham. So get yang kamu kena belajar macam mana dia get yang sebenar kan.
Kan get yang sebenar. Kan get saja pun dia tak faham. Get kan get request get tak cukup lengkap. Get request 1.1. Okay, so kena ada lebih. Tapi okay, so far okay lah. Kita dapat juga back request kan. Kalau tak dia akan dapat yang betul lah. Dia akan betul dia kat sini lah. Betul dia dekat browser ni. Browser sebenarnya ni. Cuba kamu TCP kan benda ni. Tengok dia hantar apa. Get apa. Kan boleh guna Wireshark ataupun TCP dump. So klik kanan ada paste source. So dia akan hantar ni lah. Boleh. Okay, ada lagi 10 minit untuk pergi dekat email pula. Okay, laju-laju. Kena laju-laju lah. Dah makan masa dah kat situ kan. Okay ke kamu? Ada 2 minit ni. Okey, sir. Yeah. Next, simple SMTP client server. The simple mail transfer protocol or SMTP is another ASCII-based protocol that operates on the client server principle. So sama macam dengan HTTP ASCII-based protocol. The protocol is a synchronous request response in which a client connects to a server and perform a multi-step SMTP dialog to transfer mail from the client to server. An example SMTP transaction is shown in figure 7. All client commands are shown in bold. After the client connects to the server, a salutation is sent from the server to announce that it is ready for the SMTP dialog, along with some other information that can be simply ignored, such as mail server version, time, and so long. So yang ini, cuba kita try. Okay, so 40 nak bercakap dengan siapa? 100. Okay, so kita connect dengan 100 bagi tak? Telnet SMTP berapa? 25 kan? 192.168.9.100. 100 dia punya master dia lah. Dia nak cakap dengan master dia. Tak ada, refuse. Dengan dia boleh tak? Dia 40 kan? 40, 25. Boleh. Dia cakap dengan dia sendiri boleh. Yang 100 tak nak bercakap dengan dia. So dia akan hantar 220 nama host dia SMTP send mail version berapa ni 983.88.16 ni, and then date, and then zone kan, zone kita +8. So sebelah klien akan hantar hello. Domain dia adalah ni kan panjang ni. Ni yang geram ni. Triple pula. Okay. So dia hantar balik. Server hantar balik. Please to meet you. Kan? Please to meet you. Nampak atas ni? Please to meet you. Okay. So kita kena hantar email ni. Nak hantar email. Mail from, saya nama apa? User from user 440 at IP lah 192.168.9.40. Okay. Okay, dia cakap sender okay. Dia check okay. Betul ada. Kan? Recipient to root. Hantar kepada root kan. At 192.168.9.40. Nak hantar dekat root. Recipient pun okey. So kita nak hantar apa? Kita hantar data lah. Okay, so saya hantar data. Dia kata enter mail with last kali dengan dot. Okay. So kamu kena try ni. From me at tak payah me lah. From DSSI kan. At putrajaya.gov.my. Boleh ke? Boleh. Tu syahadan at uitm.edu.my. Subjek pelantikan
sebagai pegawai khas Kementerian Perdana Menteri. Tak mau. Kementerian Kewangan. Kan. Konten explain. Assalamualaikum. Sila, jangan cakap banyak. Sila lapor diri segera. Okay, so last kali dengan dot kan. Enter. So dia akan accept for delivery. So clear. And then so saya quit. So dia akan hantar kepada 100 insyaAllah. Try tak? Bukan ni. 100 sini. Dah terkeluar dah tadi kan. Root. So. Tak ada pun mail. Mail tak? Mail. No mail for root. Tak dapat. Bukan root 100 lah. Root dekat 440. Yelah, 440 tak boleh pakai root kan. Saya kena masuk dalam JLS saya. Kan. So, just set mail. So, ada. Tak dapat pun. Tak ada pun Doraemon dia. Wait. Mail. Tak ada mail. Tak ada. Patut hantar. Oh, sebab tak biasa try lah. Kan. Masa tak cukup lah. Sayang betul lah. Mail tak. No mail for 440. Mungkin yang ni tak boleh terima kot kan. Tapi dia kata recipient okey. UMI. Mail. Tak berjaya pula kan. Nanti kita try dalam kelas tu. Boleh? Lalu saya buat berjaya kan. Kalau ini tak berjaya. Firewall block kot kan. Okay, 5 minit. Untuk description. Untuk apa? Tengok dia punya ni. Note that all messages received from the mail server are two-part messages. Walaupun tak berjaya, kita tengok je lah. The first part of the message is a numeric status code that identifies the status of the server for this dialog. The second part is text readable string that may be ignored. The figure from figure 7, we see that salutation includes a numeric error code of 220. Okay, yang dia keluar code tu adalah code dia ada error. Kalau 220 error ke 250 ke, nampak? So dia ada. We will use this is represent normal status and okay 220 normal status and is the indication to the main client that it may continue with the transaction. The numeric codes differs depending upon the stage of the SMTP transaction. We will use a simple subset of the available SMTP commands and therefore don't need to understand the full range of SMTP status code. Note, the simple mail transfer protocol is documented under RFC. This RFC can be freely downloaded and its location is provided in the resources section of the chapter. So, yang kita tunjuk adalah simple macam HTTP juga. So, tak berjaya. So, you kena cari yang betul punya. Kan? So, tadi tunjuk demo pun tak boleh lah sebab yang dalam slide simple je kan. However, kita tengok juga macam mana flow berlaku. Panjang kan. Ini bercakap kan. So, client dengan server macam biasa, socket bind listen.
client socket akan connect, sebelah server akan accept. So siapa hantar dulu dah accept, so server yang bercakap dulu. Kan selepas connect, so dah bagian and then sebelum kita nak mulakan email, kita hello dia dulu. Ada hello. So dia akan send. Kemudian sampailah kita type sampai habis tadi. Kan berlaku pergi sana, pergi tanya, pergi cakap. Okay. Explanation dia. Okay, after the server-side socket has been established through socket bind listen accept, the client can connect to the server using the connect API function. The server immediately emits the salutation string, which is received by the client using the receive API function. The client then announce itself to the server using the hello command, so which include the domain of the client. The server respond to the hello command with a hello response string, but most importantly adalah code tadi, status code adalah 250. Kan? Status code adalah 250. Kan? 250. Kan? Bila kata hello, please to meet you tadi kan. Bila kita type hello, 250 juga, please to meet you. This code tells the client that it's ready for the rest of the email transaction. Faham tu? The client then specify the source of the mail and to whom it destination kita lah, using the mail from and recipient to command. Oh, recipient form pun mungkin saya salah tadi kan. CPT2 ni kot. Tapi dia kata recipient okey. Kan ada yang mana salah. Kan sebab dia fitnah kot kan. Fitnah dia tak boleh lah. Kita nak buat demo aja, contoh sonok-sonok kan. Dia ni orang panggil sensitif betul lah. The data, recipient tu, the data command specify that the body of the email is coming next. The client may then send many line of text followed by a dot last kali dot on a line by itself to mark the end of the mail. The return number status code 250 kat specify the client that the server successfully completed the email transaction and the email has been accepted for delivery. So saya dapat tak 250? 250 dapat. Kan? 250 dapat. Cuma tak berjaya dapat mail saja kan. Tak ada. Sian kan. The final command to be performed is to the end of the SMTP session. This is done by quit command and cause the server to end the status response and then close the session. So close API function, sebab kita quit kan, dia akan panggil close function is then used on both socket to physically close the connection. So dia akan keluar teruskan, dia akan terkeluar daripada telnet tadi. So dia akan keluar, quit, so akan closing connection. So sebelah socket kita akan guna close API function. Each implementation of the simple SMTP client within the target language include a simple API that permits the developer to specify the recipient of the email, source of the email, subject and the message body. With this information, SMTP client will connect to the recipient mail server and using the SMTP protocol deliver the mail. Okay, habis. Okay, that's all for today. So kita try buat dekat lab. Sekali lagi insyaAllah berapa berjaya kan. Thank you for your time. Jangan lupa clock out. Assalamualaikum. So kita tutup dengan tasbih kepada Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum. Salam, thank you sir. Sama. Thank you, sir. Sir, Ya. petang nak jumpa kat mana? Mak Cisco. Mama Kenal kan? Cisco. Okey. Kenal. Lab 3 kan? Lab 3. Sebab situ yang ada ikon pun. Test nanti Okey. macam mana sir? Ha? Type ke tulis? Test nanti. Kita buat online. Oh, online. Okay. Thank you sir. Okey. Terima kasih Hmm. sir. 嗯 petang nanti on ya. 4 June 2021 Pukul 9 pagi. 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 4 June 2021 Pukul 9 pagi.
MK3